गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु, सन्धि पाठं पठामः। अद्य तुगागमसन्धिः इति पठनीयम्। अत्र नियमः किं? ह्रस्वात् स्वरात् चकारे परे तयोर्मध्ये चकारागमः भवति, दीर्घात् पदान्तात् तु विकल्पेन भवति। अस्तु, अत्र सूत्रं किं? छे च इति पाणिनीयसूत्रमस्ति। ह्रस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात्। अत्र उदाहरणं किं दत्तमस्ति? ह्रस्वस्वरः परे छकारमस्ति चेत् अल्पप्राणचकारः आगमेन भवति। सो वृक्षः, वृक्ष प्लस छाया। अत्र ह्रस्वस्वरं क्ष परे ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः चकारः आगमेन भवति। अतः चकार अल्पप्राणचकारः महाप्राणचकारः अपि तदेव भवति। सो वृक्षछाया। अत्र तुगागमं, तुगागमसन्धि इति खलु नाम। सो तुक् आगमेन भवति। तुक् इत्युक्ते तकारः, तकारः आगमेन भवति, किन्तु अनन्तरं श्चुत्वसन्धि भवति। सो तकारात् परे छकारः अस्ति। श्चुत्वसन्धि नियमानुसारं त वर्गस्य परे च वर्गः अस्ति चेत् तकारस्य स्थाने त वर्गस्य स्थाने च वर्गस्य अक्षराः क्रमेण आदेशः भवति इति। अतः अत्र वृक्षछाया तथा भवति। प्रथमं तकारः आगमेन भवति, अनन्तरं श्चुत्वसन्धि भवति, अतः चकारः। किन्तु अत्र तत् सोपानं न दत्तमस्ति। दट् स्टेप् इस् नाट् गिवेन्। अत्र चकारागमः भवति, नियमे चकारागमः भवति। अत्र एकं चिह्नम् अस्ति खलु, स्टार् चिह्नं। पाणिनिना तुगागमः विहितः। Okay, in the footnotes, if you see where that star is given, Paninina Tugagamaha means Takaraha. Vihitaha means that is what is indicated by Paniniya Sutram. Tugagame sati Shutvam Bhavati Eva iti Chakaragamaha iti likitam. Tugagamatvena prasiddhihi asti iti Tugagama Sandhihi iti likitam. So basically, as per Paniniya Sutra, it is Takara that comes. That is why Tugagama Sandhi, the name. But Anantaram Shutvam Bhavati. So Chakaraha Agamena Bhavati. Kintu initially Takaraha Agachati. Ataha Sandhinama Tugagama Sandhi. Anantaram Padantat. Padantat Va. Va always indicates Vikalpena, optionally. So that is another sutra. Dirghat padantat che pare tu va syat. Okay, tuk va syat. So if the swara at the end of the word is dirgha swara,
then also tuk will happen, but vikalpena. So rupadvayam bhavati. So nityam kada hrasvaswarat pare chakaraha asti chet, vikalpena kada dirgha swarat pare chakaraha asti chet. Udaharanam kim dattamasti atra? शिखरिणी प्लस छन्दः, शिखरिणी अत्र ईकारान्त परे चकारः आदेशेन भवति, तकारः आदेशेन भवति, श्चुत्वं भवति, तकारः चकारः भवति, किन्तु विकल्पेन भवति, अतः रूपद्वयम् अस्ति, शिखरिणी छन्दः अथवा शिखरिणी छन्दः। अस्तु, सो अत्र उदाहरणानि सन्ति। अलिवेलु भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं भगिनी, अन्यानि उदाहरणानि। संस्कृत प्लस छात्रः, संस्कृत छात्रः, संस्कृत पदान्ते ह्रस्वकारः अस्ति, अनन्तरं छकारः अस्ति, अतः तुगागम भवति, चुत्वसन्धि नियमानुसारं संस्कृत छात्राः भवति, तकारः चकारः भवति, अतः श्वेत अक्षर प्लस छंदसः, अक्षर छंदः। भगिनी छंदसः రాయకుండా छंदः అని రాశారు, అక్షర ఛందః అని. పైన ఉదాహరణంలో ఛందః అని రాశారు, ఇక్కడేమో ఛందసః అని రాశారు. రెండు పర్వాలేదు, రెండు పర్వాలేదు. శుభ్రః ప్లస్ ధవిః, శుభ్రః ప్లస్ ఛవిః, శుభ్రఛవిః. మానవ ప్లస్ ఛాయా, मानव छाया. दीर्घ प्लस छुरिका, दीर्घ छुरिका. सा प्लस छत्रः, सच्छत्रः. मातृ प्लस छाया, मातृछाया. पदवी प्लस छात्राः, पदवी छात्राः. विकल्पेन पदवी छात्रः. पदवी पदान्ते दीर्घ ईकारः भवति, अतः विकल्पेन पदवी छात्राः भवति. मात्रा प्लस छन्दः, मात्रा छन्दः, मात्रा छन्दः. श्वेता प्लस छत्रम, श्वेतच्छत्रम. कार्य प्लस छलम, कार्यच्छलम. गृह प्लस छादनम, गृहच्छादनम. सूक्ष्म प्लस छिद्रम, सूक्ष्मच्छिद्रम. वृक्ष प्लस छेदः, वृक्षच्छेदः. संस्कृता प्लस छाया, संस्कृतछाया. एतरेय प्लस छन्दोग्ये, एतरेय छन्दोग्ये. अस्तु, धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः। अनन्तरम् इमे विषयाः क्वचित् अपेक्ष्यन्ते. So sometimes ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేశాక విసర్గ ఎక్కడికి పోయింది? అది ఇప్పుడు వృక్షచ్ఛేదః అంటే వృక్షస్య ఛేదః అంటే అది సమాస పదంలో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రాతిపదికం మాత్రమే తీసుకుంటాం కదా పూర్వపదానికి. ఇప్పుడు అసలు అది పదం వృక్ష అనే కదా, వృక్ష కాదు కదా. అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామాలయం ఉంది, అక్కడ రామ ప్లస్ ఆలయం, రామాలయం సవర్ణ దీర్ఘ సంధి జరిగిందని చెప్తాము. అక్కడ రామానే ఎందుకు తీసుకున్నాం, రామః ఎందుకు తీసుకోలేదు? ఎందుకంటే అది ప్రాతిపదికం. హియర్ వెన్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్ సమాస వి టేక్ ద ప్రాతిపదికం ఆఫ్ ద పూర్వపదాస్. ఇక్కడ కూడా వృక్షచ్ఛేదః కేవలం సంధి మాత్రమే జరగట్లేదు, ఇక్కడ సమాసం కూడా ఉంది వాటి మధ్య. వృక్షస్య ఛేదనం. సో దట్ ఈస్ వై ఓన్లీ ద ప్రాతిపదిక వృక్ష ఇస్ టేకెన్ అండ్ దట్ ఈస్ వై ద విసర్గ ఇస్ నాట్ దేర్. ఇక్కడ అన్ని పూర్వ పదాల్లోనూ ప్రాతిపదిక పదాలే ఉన్నాయి. అన్ని పదాలు అవ్వాలని లేదు, అది మనం చూడాలి. వాటి మధ్య సమాస యోగ్యత ఉందా లేదా అని చూడాలి. ఒకవేళ సమాస యోగ్యత ఉంటే అక్కడ సమాసం జరుగుతోంది, అప్పుడు అది ప్రాతిపదికం అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి సమాస యోగ్యత లేకపోతే కేవలం రెండు పదాల మధ్య సంధి. ఇక్కడ మాతృ ప్లస్ ఛాయా దగ్గర మాత్రం ప్రాతిపదిక పదం ఉంది, మళ్ళీ మాత్ర ప్లస్ చంద దగ్గర మళ్ళీ మామూలు పదం. కరెక్ట్ కరెక్ట్. మాత్ర ప్లస్ ఛంద కూడా మాత్ర తృతీయ విభక్తిలో ఉంది. సో అట్లా అనొచ్చు. అట్లా వాటి మధ్య సమాసం జరగడానికి యోగ్యత ఉందో లేదో చూసి సమాసం ఉన్నట్లయితేనే మనం దాన్ని సమాస పదంగా గుర్తించి విగ్రహ వాక్యం అదే మన పూర్వ పదాన్ని ప్రాతిపదికంగా గుర్తించాలి.
కానీ సమాస పదాలలో కూడా సంధి జరగడానికి నిమిత్తం ఉన్నట్లయితే కనుక సంధి కంపల్సరీ చేయాలి సమాస పదాలలో. అట్లా ఇక్కడ వృక్షలో విసర్గ లేకపోవడానికి కారణం అది. అస్తు. అనంతరం అప్పుడప్పుడు మనకి when the sandhis are happening, sometimes there will be some lopas happening, there will be some dvitvam happening, so it will not be mentioned clearly. Okay, in the many steps just dvitvam will happen. So here they have given some sutras according to which certain lopas happen very commonly during sandhi sandhi kriyas. Means when the sandhi is taking place, like we have seen earlier, sometimes many steps are involved in even one sandhi. Okay, for one sandhi to happen, there are many more steps involved. Other sandhis also will be taking place. So even those are as per Paniniya Sutras. So some commonly happening such sandhi kriyas are given here. Yavayor lopaha. This is actually nothing but yanta vanta desha lopasandhi. Yakara vakara lopasandhi. If you have, if any of you have studied this Kovida and Shiksha, in the Shiksha we have studied Vyanjana Sandhis, and there yanta vanta lopasandhi we have studied, and immediately following that yakara vakara lopasandhi. Means first initially yanta vanta desha sandhi will happen, and then the yakarasya vakarasya lopaha bhavati, when there is nimittam for it. So that is as per this sutra. Yavayor lopaha means yavayoho lopaha. So the sutra for that is lopaha shakalyasya. That is the Paniniya Sutram. So as per this sutram, avarnat means akarat athava akarat parasya padanta vakarasya padanta yakarasya cha ash varne pare shakalyasya matena lopaha bhavati. So what is ash varnaha? What is as per Paniniya Sutras? What aksharas come under ash? All the swaras and until the 10th sutra. Okay. So what are not there? Only the karkasha vyanjanani are not there. So all the swaras and all the mridu vyanjanani come under ash pratyahara. So as per this sutra, avarnat pare padantasya vakarasya athava padantasya yakarasya ashvarne pare, then lopaha bhavati. Yakarasya vakarasya lopaha bhavati. That is the lopaha shakalyasya. And what is this shakalya? He is a Vayakarana. Like I mentioned earlier, there were other Vayakaranas before Panini who have also written Vyakarana Shastram. So some of their rules he has taken. Paniniya Maharshi refers to them in some cases, where these are all like special cases. So instead of writing another rule, sometimes when he find the rules written by those grammarians appropriate in that context, he will simply refer to them. So vikalpena shakalyasya matena lopaha bhavati. Okay. Atra udaharanam kim dattamasti? Tasyai plus idam. Tasya plus idam. Tasya idam. So here tasyai plus idam is the actual, are the actual words. Tasyai plus idam. Yakara vakara adesha sandhi, if you all remember, ekara aikarasya pare swaram asti chet athava okara aukarasya pare swaram asti chet ekarasya ai bhavati aikarasya ai bhavati okarasya av bhavati aukarasya av bhavati. Khalu? Atra tasyai plus idam. Atra aikarasya sthane ai adeshena bhavati. Anantaram kim bhavati? Tasya plus idam. So atra lopaha bhavati vikalpena athava tasya idam. Kimartham? Yakarasya pare, yakarat pare swaraha ikaraha asti. Ataha
लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रनियमानुसारं विकल्पेन लोपः भवति। अनन्तरम् उभाव् प्लस् अपि। पेज नंबर सन्धि पुस्तके 46 पेज नंबर। उभाव् प्लस् अपि, अत्र अपि उभौ प्लस् अपि। Okay, the two words are ubhau plus api. Au. Aukarasya sthane yantavantadesh sandhi niyamanusaram av adeshena bhavati. Ataha ubhau plus api. Anantaram lopaha shakalyasya iti sutra niyamanusaram vakarasya lopaha bhavati. Ataha ubha plus api. Okay. And one more thing to remember is, in such cases, even though there is nimitta for other sandhis, that sandhi will not happen. So say, for example, ubha plus api, there is nimittam for savarna dirgha sandhi. Akarat pare akaraha asti. Kintu savarna dirgha sandhi na bhavati. Okay. After this yakara vakara lopa, even if there is nimitta for savarna dirgha sandhi or guna sandhi or sometimes yan sandhi, those sandhis will not happen. Anantaram. Keshanchana vyanjananam lopaha. Okay, sometimes some certain vyanjanas lopaha bhavati. That is as per the sutra jharo jhari savarne. Okay, jharo jhari savarne. As per this sutra, halaha parasya jhar varnasya savarne jhar varne pare vikalpena lopaha bhavati. Okay, so as per this sutra, vyanjanat parasya वर्गीय व्यंजन पंचमाक्षरान् वर्जयित्वा वर्गीय व्यंजनस्य शशस इत्येतेषाञ्च एतेषु एव सवर्णेषु व्यंजनेषु परेषु लोपः विकल्पेन भवति. So let us see the example. Krishna plus riddhihi. Okay, अत्र गुणसन्धिः भवति. अकारात् परे ऋकारः अस्ति. So गुणसन्धि निमित्तम् अस्ति. गुणसन्धि नियमानुसारं अर् आदेशेन भवति. अकार ऋकारस्य स्थाने अर् आदेशेन भवति. So कृष्ण प्लस अर् प्लस धी. So कृष्णार्धि. अस्तु. अनन्तरम् अत्र कृष्णार्धि अस्ति खलु. तत्र दकारद्वयम् अस्ति. अल्पप्राणदकारः महाप्राणदकारः. So विकल्पेन अल्पप्राणदकारस्य लोपः भवति. How can we apply this rule? हलः परस्य. अत्र दकारस्य परे अल्पप्राणदकारस्य परे महाप्राणदकारः अस्ति. Okay, which is a jhar varna. So then jhar varna pare vikalpena lopah bhavati. Okay, so when a hal akshara is followed by a jhar varna, then which is further followed by a savarnakshara, then vikalpena that lopaha will happen. So dakarasya lopaha bhavati. So krishnarthi will be the final form. Such forms we can see vikalpena. That is why many times we will have both forms. You might come across both forms. That is as per the sutra jharo jhari savarne. Paniniya Sutram. Anantaram Dvitvam. Swarat Parasya Hakaram Varjayitva. Swarat Parasya Vyanjanasya Dvitvam Vikalpena Bhavati. Sware Paretu Dvitvam Na. So here, this is as per the sutra. As per the sutra, Anachicha. Achaha Parasya Yaro Dvevastaha Na Tvachi. So yaro means yaraha. Yaraha means yar pratyahara. So as per yar pratyahara, what are the words that come? From the 5th sutra. Yakara is there in the 5th sutra. From there until the 13th sutra. All the aksharas. So here, as per this sutra, ach varnat paraha yaha yar varnaha tasmat anantaram ach varnaha nasti chet tasya yar varnasya vikalpena dvitvam bhavati. So basically first you should have a ach.
Achvarnat paraha yar varnaha. Yaha yar varnaha means that yar varnaha which is there. Tasmat anantaram achvarnaha nasti chet. If it is again not followed by an achswara, an ach, then tasya yar varnasya vikalpena dvitvam bhavati. If we look at the example, we will see sudhi plus upasyaha. Atra sudhi ikaraha asti. Khalu? So, ikarat pare swaraha asti. So, first yan sandhi will happen. So, sudhi will become sudhya, sudhyupasya, as per yan sandhi. Anantaram, what is happening? Here we have yakara. Yakarat pare ukaraha asti. And in sudhi, the sakara is followed by ukara, which is a swara. That swara is followed by yarvarnaha, which is dhakara, mahaprana dhakara. We are still looking at the second step, sudhyupasyaha. There, sakarat pare ukaraha asti, ach asti, akarat pare dhakaraha, mahaprana dhakaraha, which is yarvarnaha asti. Tasmat anantaram achvarnaha nasti. Dhakarat pare yakaraha asti, achvarnaha nasti. So, tasya yar varnasya vikalpena dvitvam bhavati. So, since dhakara is not followed by an ach, but it is preceded by a swara, vikalpena dvitvam bhavati. So, dhakara dvayam bhavati. Okay? And then again, jashtvam will happen. And as per jashtvam, the mahaprana dhakara becomes alpaprana dhakara. Okay? So, sudyupasyaha. That is how that rupam will form. Okay? And then jashtvam. Jashtvam we all know, right? Jhalam jash jhashi. So, jhal varnasya jash varne pare jash varnadeshaha bhavati. Jashtva sandhi you all know. So, here also that jashtvam will happen. So, that is given here again, the same. Okay? That jashtvam is explained in a little bit more detail in the fourth step. So, that is how the final form sudhyupasyaha is arrived at. Okay, with this we complete the sandhi. There are again, comprehensively some, all the sandhi rules are comprehensively given in the following sections. And I think some rules are also given how to pronounce the visarga in different places and all that. We shall see that in the next class. Okay, we shall see some of those. We'll try to take 2 more classes to cover whatever is given in the remaining of the book. Okay, comprehensively we can revise the rules and all. And after that, we will start the Samasa Pustakam. So if anybody needs to purchase that book, Samasa book by Samskritha Bharathi, you can purchase that and keep it ready if you don't already have. After we complete the Sandhi book, in the next 2 classes, we shall complete it at the most. And then we can move on to the Samasa book. Okay, Samasa book also like this, it will refer to all the Paniniya Sutras with examples. And some additional information will also be given, like, the exceptional cases for the Pratipadikam. We always say how we take the Pratipadikam in the first, the Purva Padam. In some cases, the Pratipadikam, the Vibhakti Lopa will not happen. Pratipadikam means Vibhakti Lopa. So, Ramasya Pita or Ramasya Alayaha, Ramalayaha. Atra Ramasya, it is losing the Shashti Vibhakti Pratyayanta. And only the Pratipadikam Rama is taken. But in some cases, in some samasas, that Purva Padasya Vibhakti Anta Lopa does not happen. So such exceptional cases, I'm just giving one example. Such exceptions will be there. So all those will also be mentioned. Okay. So we can start that after we complete the Sandhi book. Okay, so now let us move on to Geetha Pravesha Pustakam.
because even here in the Geetha Pravesha Pustakam, soon after one more lesson, I think we will be starting samasas. So parallelly, we can be doing the samasa from the Samskritha Bharathi book also for some additional information. Astu. So coming back to Geetha Pravesha book, we are on page number 108. Okay. So, Surya Bhagini, Patitum Ichchati va? 108 page number 108. 108. Adi Shankaracharyanam Bhajagovindam iti Stotrat Swikritani Etani Padyani Gayata. Sati Saptami Yuktan Shabdan Sangrihnita. Bhajagobindam Govindam Bhajamanate Samprapte Sannihitya Kale Nahi Nahi Rakshati Vikramkarane Bhajagobindam. So atra etasmin shloke Sati Saptami anta padani kani. Samprapte Sannihitya Kale. Samprapte Sannihite. Uttamam. Astu. Mudhamate, in which vibhakti is that in? In the first sentence, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamate. Here, Mudhamate is Sambodhana, actually. Sambodhana. Mati Shabdasya Sambodhana. And you are referring to the Mati, Mudhamati, oh Mudhamati. You know, this is what Mati Shabdam was Mati Shabdasya Sambodhana. Sambodhana Prathama Vibhakti Rupam asti kalu tat. Samprapte Sannihite Kale. So here Nahi Nahi Rakshati Dukrum Karane. So here Sannihite, Samprapte Sannihite Kale. So here in this sentence, Rakshati is the main Kriya Padam. Okay. And Sannihite Kale, Samprapte Sannihite Kale is the Sati Saptami. Means when the time comes, when the actual time comes, nothing will protect you. This Dukrum Karane is basically it is a word which is used to indicate studying Vyakarana. So when the actual time comes, you studying all this Vyakarana will not save you. Here Vyakarana is only used as like an example, means whatever efforts you are putting in for whatever will not protect you. When the time comes, you have to go. That is what it means. Okay, Samprapte Sannihite Kale. Here Samprapte. What is the dhatu? Adi a word ade antuna. It's more like a phrase. So it is what it means is to memorize. To memorize Vyakarana Shastra. Okay. So here in Samprapte, what is the dhatu? Samprapte. Apnoti. Apnoti asti kalu ap dhatu. Sam and pra are the upasargas. Okay. Sannihite. So here dha is the dhatu and sam and ni are the upasargas. Okay. Anantaram. Dvitiyam shlokam. Vayasi gate kaha kama vikaraha sushte nire kaha asavaha. Chhine vitte kaha parivaraha jnate tattve kaha samsaraha. So what are the Sati Saptami words here? Vayasi gate. Vayasi gate.
कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः. So when the vayas is gone, means when we become old, kaha kama vikaraha. So what happens to all the desires that we have once old age takes over? Though we have many desires, we cannot work on those desires, right? We don't have the strength in the body to achieve what all we want to. So here vayasi gate sati saptami. Anantaram shushke nire kaha kasaraha. Kasaraha means lake. So without water, what is a lake? You cannot refer to it as a lake anymore without the water. So shushke nire. When the water is dried up, what use is a lake? Kshine vitte kaha parivaraha. Vittam means dhanam, money. So when the money is gone, where are all your parivara? Your all relatives, bandhus, friends, they will abandon you. Jnate tattve kaha samsaraha. Once you understand the tattvam, the philosophy, then what is this samsara? Right? You will come out of that bhranti, of that brahma. So everything will appear, the samsara will appear like bhranti and brahma for us. We will realize what the true thing is. So here, these are the Sati Saptami. Anantaram, Chari Mahodaya, Trutiyam Shlokam. Patitum Ichchati. महोदय इच्छामि महोदय. यावद्वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे. So here, what are the Sati Saptami words? Are there any Sati Saptami prayoga here? Yavad vittoparjana saktaha tavan nija parivaraha raktaha. So yavat means as long as there is strength in you to earn. Yavat vittoparjana saktaha. As long as you are capable of earning. Tavat nija parivaraha raktaha. For that long, your parivara will be with you. Will be attached. Raktaha means attached. They will be attached with you. Paschat, after that, means after you stop earning. Paschat, jivati jarjara dehe. So when the old age hits your body, vartam kopi na prichati gehe. Nobody will even ask you the kushalam of yours. Vartam here means your kushalam. Kopi na prichati gehe. Gehe here is home, nivasam. Here Sati Saptami prayogaha kim? Jivati jarjari dehe. Jivati jarjara dehe means when the old age hits you. Yeah, that is the only Sati Saptami prayoga there. Anantaram, Chaturtham Shlokam. Yavat pavano nivasati dehe tavat pruchati kushalam gehe gatavati vayau deha paye bharya bibhyati tasmin kaye. So yavat pavanaha nivasati dehe. So as long as there is life in your body, pavanaha means vayuhu. As long as you are breathing, tavat pruchati kushalam gehe. So for that long, people will ask about your kushalam. Gadavati vayau deha paye. So once the body, the vayu leaves your body, bharya bibhyati tasmin kaye. Even your wife will be afraid of your body. Okay? Once the life leaves the body, even your own very family, immediate family also will be afraid of your body. That lifeless body. So what are the Sati Saptami prayogas here? Nivasati dehe. Vayau deha paye. Gatavati vayau. Gatavati vayau deha paye.
Tasmin kaye. Here, Tasmin deha kaye. paye is the regular adhikarana in the body. Gatavati vayau means when the vayu is gone, where in the deham. Yeah. Okay. Gatavati vayu. Gatavati vayu is the sati saptami. Deha paye is in saptami vibhakti, but still it is in just vishayadhikarana we can take. Okay. Bharya bibhyati tasmin kaye. Here, this tasmin kaye, it is in saptami vibhakti. It is not sati saptami. And actually, it should not be in saptami vibhakti also. It should be as per our rules. Whenever we have the bibhyati, the bhi dhatu, panchami vibhakti should be there. Okay. So here tasmin kaye is given, but it should actually be in panchami vibhakti. Okay. But the author has chosen to write it that way for maybe for some other reason, just for rhyming or whatever. So that we have to make note. There is also a saying this, they say that Shankaracharya has written this Bhajagovindam, but there is also another argument that it was actually written by somebody else, and later on the devotees of Shankaracharya have kind of adopted this and named it under Shankaracharya. And that is the reason why there are some such grammatical errors in the Bhajagovindam shlokas here and there. Okay. But irrespective of that, right now we are only focusing on the Sati Saptami Prayoga. Okay. So now let us move on to the next exercise. Etan Geeta Shlokan Uchchaihi Pathata Saptamyanta Padani cha Atra Likhata. Anantaram Ramadevi Bhagini. Namaskar Hamani. Namaste Bhagini. Prathama Adhyaye Vimshatihi. विंशति श्लोकः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते. So what it means is yada shastra sampatah pravrittah tada pandavah hrishikesham idam vakyam aha. So pravritte shastra sampate is in Sati Saptami in this shloka. Okay. Anantaram dvitiyam dharme nashte. 9th chapter, first chapter, 40th. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत धर्मे नष्टे. Means when the dharma has been lost or destroyed, then the whole family, the kulam or that community. Here kulam can be taken in different senses, from starting from the family till a community or even a region or even a country. You can take it depending on the context. So once that dharma is destroyed, then the whole family or the community will also be destroyed. Next shloka, ma'am. 41st shloka. Adharmabhibhavat Krishna pradushyanti kulastriyah स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः. So here स्त्रीषु दुष्टासु यदा स्त्रियः कलुषिताः भवन्ति तदा वर्ण संकरः जायते. So when the women of the community take the wrong path, then again varna sankarah jayate. Again there will be destruction in the that lineage. Anantaram. Then chapter 28th shloka. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्यते हन्यमाने.
Hanyamane sharire. That is the Sati Saptami Prayoga. Okay. So when the body is being killed, still it is not killed. What is not killed? The Atma. Okay. Even when the body is being killed, the Atma is not killed. Na hanyate. It is not being killed. Even when the body is being killed. Yada shariram hanyate, tada Atma na hanyate. Anantaram. 8th chapter, 20th shloka. Just a minute. परस्तस्मात् तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति सर्वेषु भूतेषु यदा सर्वाणि अपि भूतानि नश्यन्ति तदा एषः न विनश्यति. So here, even when all the sarva bhutani are being destroyed, this is not being destroyed. What is this here? The supreme power. Okay, the Paramatma you can refer. So here, sarveshu bhuteshu. So when all the, and nashyatsu also. Okay, this all the three are in Sati Saptami. Sarveshu is just adjective to bhuteshu, and nashyatsu is the kriya padam. So sarveshu bhuteshu nashyatsu. When all the sarva bhutas are being destroyed, even then he or this is not being destroyed. Here the this refers to the ultimate Paramatma. Okay. Anantaram, 9th chapter, 21st. एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते. So yada punyam kshiyate tada martyalokam vishanti. Yada punyam kshiyate. So when the when whatever good deeds we have done, okay, when that is being used up and only the negative or the bad karma is remaining, that is when we again take birth in the Martyaloka. Martyaloka is the mortal world, means which is nothing but earth. So kshine punye, when the punya is spent, means when it is diminishing, then Martyalokam vishanti. Here te is used as adhyahritam. Okay, adhyahritam means when a verb or a subject of a sentence, if it is not there but it is implied, it is understood, we can provide to complete the meaning of the shloka, to make it more explicit. It is implicitly meant, but to make it more explicit, we fill in the, such gaps. So that is called adhyahritam. Okay, we will learn about that more when we come to the Karaka relations. So until then, they will, usually they are provided like this in the brackets. They are not given, but it is understood, and we can provide such words. Like Ramaha Uttamaha, we say. Okay. So here Asti is implied. Ramaha Uttamaha Asti. Asti is implied here. But we don't always mention it. It is nothing wrong, but it is implied. So when you are actually formally writing the sentence and want to explain the meaning, then we can provide that word asti and complete the sentence. Gachami, griham gachami. I will say griham gachami. With gachami, we know that aham is the karta here. It is implied, but we don't always have to say that, because it is being indicated implicitly by the kriya padam. So then, but when we are trying to explain the sentence grammatically, then we have to provide that word aham and complete the sentence and write the meaning also completely. Such words which are implied implicitly, and later on when we write them explicitly to complete the meaning, such thing is called adhyahritam. Okay, that those words are called adhyahritam. Anantaram. Adhyahritam, adhyaharam, both are same. Adhyaharam.
I have to check. Adhyahritam is what we commonly use. I don't know if they also refer to it as Adhyaharam. తెలుగులో ఇంకా అన్నారేమో అధ్యాహారం. తెలుగులో అంటారా? ఏమో మాకు చదువుకున్నప్పుడు అలా వచ్చింది ప్రవేశ అక్కడ కదా అనుకుంటున్నా. ఓకే. అనంతరం 14th chapter 12th. లోభః ప్రవృత్తిరారంభః కర్మణామశమస్పృహా రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. So rajasyetani jayante vivriddhe. We have seen this example in the earlier lesson also, right? Yada rajaha vivriddham bhavati tada etani jayante. When the rajogunam increases, then these are the things that happen. When sattvagunam increases, then these are the things that happen. When tamasagunam increases, then these are the things that happen, like behavioral changes of a person. So rajasyetani jayante vivriddhe. Anantaram again. 18th shloka. Tamasyetani అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. అంటే తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే. యదా తమః వివృద్ధం భవతి తదా ఏతాని జాయంతే. అనంతరం లాస్ట్ 14th శ్లోక. నెక్స్ట్ శ్లోక. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే. సో యదా సత్వం ప్రవృద్ధం తదా దేహభృత్ ఉత్తమ విదాం అమలాన్ లోకాన్ ప్రతిపద్యతే. With the sattva guna, one will attain the higher lokas. Okay. ధన్యవాదాలు భగిని. అనంతరం సో తరప్ అండ్ తమప్ ప్రత్యయాంత తతో దుఃఖతరం నుకిం. ఓకే. శాస్త్రి మహోదయ పఠితుం ఇచ్చతి వా శ్లోకాన్? మహోదయ ఏతాన్ గీతా శ్లోకాన్ పఠత. అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యతి. కథయిష్యంతి దీర్ఘం నాస్తి అత్ర. కథయిష్యంతి తే వ్యయం. తే వ్యయాం అత్ర దీర్ఘమస్తి. సంభావితస్య చాకీర్తిః మరణాదతిరిచ్యతే. భయాద్రణాదుపరితం మన్యంతే త్వాం మహారథాః. ఏషాం చ త్వం బహుమతః భూత్వా యాస్యసి లాఘవం. అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ వదిష్యంతి తవాహితాః. నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిం. So here dukkataram. Here pratyayantas, we have been studying a lot of pratyayantas, right? Kthva, starting from the very first pratyayanta that we studied, which is kthva, tumunnanta, lyabanta. All these are pratyayantas. Anir, tavyat, all these, sannanta, all these are pratyayantas. Similarly, we have tarap and tamap. These are also pratyayantas. Pratyayantas will be attached to the end of a word. Okay. If it is attached to the end of a dhatu, kridanta we call that. Okay. Otherwise, just pratyayanta. Sometimes they can be attached to the end of a noun also. Okay. Depending on how they are being
attached, different names will be given for these pratyayantas. Here, tarap and tamap. So let us see. Bhagavad Gita Jnanadipika iti kathyate. Tatra Bhagavan Sri Krishnaha Subbalakshmi Bhagini patitum ichchati va? Manye. Bhagavad Gita Jnanadipika iti kathyate. Tatra Bhagavan Sri Krishnaha Arjunam uddishya evam vadati. He Arjuna, idanim kshatriyasya te yuddham paramo dharmaha. Tasya karane tava mahati apakirtihi sambhavati. Idrushi apakirtihi maranamapi atishete. Yadi yuddham na karoshi tarhi ye adya tava sammanam kurvanti te eva vadishyanti yat tvam ranat bhitya palayitaha iti. Shatravaha api tava samarthyam nindantaha durvachanani kathayishyanti. Tasmat dukkataram anyat kimasti iti. Tatopi dukkataram kimapi nasti iti arthaha. Atra jivane apakirtihi mitraihi avamanaha shatrubhihi nindanam ityetadapekshaya adhikam dukkham nasti. Adhikam dukkham nasti eva iti vaktum dukkataram iti shabdasya prayogaha krutaha asti. Uttamam. Dhanyavadaha Bhagini. So these both pratyayantas are used to indicate the superlative. Okay, Rama is taller than Krishna. Rama is the tallest of all the boys. Okay, tall, taller, tallest. Superlative is tallest. Taller is, I forget what we say that in English, but Comparative. Comparative and superlative, right? So here we use tarap and tamap also in the same sense. Okay, so here dukkataram. Tataha dukkataram nukim. So what else is there which is more sad than that? What is that here? Apakirtihi, mitraihi avamanaha, shatrubihi nindanam. Okay, compared to all these, what is more sad? There is nothing more sad than that. So that is what the shloka is saying. So here, when Arjuna says to Krishna that he does not want to take part in this war, that is when Krishna says, Akirtim chapi bhutani kathayishyanti te vyayam. So everybody will say or speak less of you, which is apakirti. Sambhavitasya cha kirtihi maranadatirichyate. So that akirti, here cha kirtihi, cha akirtihi. Okay. So the akirti that comes because of that, maranadatirichyate, is worse than death. Bhayadranat tu paratam. So with the fear, out of fear you have run out of the war field. Mansyante tvam maharathaha. They will think like that about you. All the maharathas will think like that about you, that you ran, that you escaped from the war field because of fear. Yesham chatvam bahumataha bhutva yasyasi laghavam. So all those who have spoken high of you until now, they will only speak less, or they will consider, or the value that they give to you will be lessened. Avachya vadangscha bahun vadishyanti tavahitaha. So all how do you say? Avachya means not good words. Okay, vadangscha bahun. So many such not very good words will be spoken about you. Nindantastava samarthyam tato dukkhataram nukim. And they will also blame your valor. You are a very valorous person. But even they will say that you are not a valorous person anymore, that you escaped from the battlefield. They will all speak wrongly about you. So danikante, compared to that, what else is sad? Okay. So here dukkataram. Now let us again further look a few more examples. Etam shlokam pathata. Sita Bhagini. Bhagini. Iti guhyatamam shastra idamuktam maya nagha
एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, इदं गुह्यतमं शास्त्रम् इति मया उक्तम्। हे भारत, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् मनुष्यः कृतार्थः भवेत्। एतस्मिन् श्लोके एतत् शास्त्रं सर्वेषु शास्त्रेषु अत्यन्तं रहस्यमयम्। एतत् ज्ञानं सुलभतया प्राप्तुं न शक्यम् इत्यभिप्रायं प्रतिपादयितुं गुह्यतमम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। दुःखतरम् इति तरप्रत्ययान्तं रूपं, गुह्यतमम् इति तमप्रत्ययान्तं रूपम्। अधुना वयं तरप्-तमप्-प्रत्यययोः परिचयं प्राप्नवाम। So here, जानीत। एकं निमिषम्। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम् उक्तं मया नघ. So गुह्यतमं शास्त्रम्. Okay, the most secret shastram I am telling to you was already told to you. Maya uktam anagha. Okay, etat buddhva buddhiman syat krita krityascha bharata. So knowing this, you have to get ready basically. Okay, so here guhyatamam, like how it is explained here, tamam is one pratyaya and taram is another pratyayanta. So we have two pratyayas here, tarap pratyayantam and tamap pratyayantam. Now let us look further about these pratyayantas and how they are used. Tarap tamap pratyayau atishayartham darshayatah. Atishayartham means the comparative and superlative. Sri Devi Bhagini? Patitum ichchati va? నమస్కారం అండి, నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను మేడం. ఓకే, నో వరీస్. అనంతరం సుబ్బారావు మహోదయ. మహోదయ, ఎక్కడ ఏ చదవాలి మేడం? మనం 110 పేజ్ నెంబర్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. జానీత తరప్ తమప్. ఓకే మేడం. జానీత తరప్ తమ ప్రత్యయౌ అతిశయార్థం దర్శయతః. ద్వయోః ఏకస్మిన్ అతిశయం దర్శయితుం तरप प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते। बहूनाम् एकस्मिन् अतिशयं दर्शयितुं तम प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते। एतौ प्रत्ययौ प्रातिपदिकस्य अन्ते योज्यते। प्रातिपदिकं तरप्रत्ययान्तं तमप्रत्ययान्तं यथा उन्नत उन्नततर उन्नततम, प्राचीन प्राचीनतर प्राचीनतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, स्थूल स्थूलतर स्थूलतम, विशाल विशालतर विशालतम, कृश कृशतर कृशतम, दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, विरल विरलतर विरलतम। उत्तमं महोदय, धन्यवादः. So नमस्कार. here tarap tamap अतिशयार्थम, superlative and comparative. So dvayoho ekasmin अतिशयं दर्शयितुं tarap, between two objects, okay, between two things. If we are trying to project one, then we use tarap pratyayasya prayogah kriyate. Like I said, Rama is taller than Krishna. Now here the comparison is between only two, Rama and Krishna. So taller, we cannot say Rama is tallest than Krishna. We cannot say that, right? When the comparison is between two, we use only taller, shorter, greater in this way, longer and all. But if the comparison is among a group, we are trying to what do you say? Pick one object in a group. Then we use tamap, greatest, superlative, right? Tallest. Rama is the tallest of all the boys in the class. So bahunam ekasmin atishayam darshayitum tamap pratyayasya prayogah kriyate. So here examples are given. So the pratipadikam, and this pratyayas are attached to the pratipadikam. Whenever the word pratipadikam is used, we have to understand that it is a noun.
Whenever dhatu word is used, we have to understand it is a verb. So here the tarap and tamap pratyayantas are attached to nouns. Okay, so the pratipadikam. So unnata. And usually these are the comparisons will always be made with adjectives, right? Taller, shorter, sweeter, longer. So they will be usually adjectives. So unnata, prachina, sundara, sthula, vishala, krisha, dirgha, virala. If you notice, all these words are commonly used as adjectives. So unnata tara, unnata tama. And again, they will take all the three lingas. Okay. So unnata taraha, unnata tamaha in pumlinga. Unnata tara, unnata tama in strilinga. Unnata taram, unnata tamam in napumsaka. In the same way with the other words also. Anantaram. Unnata shabdasya trishu lingeshu rupani imani. Sindhu Bhagini patitumicchati va? आं भगिनि उन्नतशब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि इमानि एकवचनम् उन्नतः द्विवचनम् उन्नतौ बहुवचनम् उन्नताः पुल्लिङ्गे उन्नता उन्नते उन्नताः स्त्रीलिङ्गे उन्नतम् उन्नते उन्नतानि नपुंसकलिङ्गे उन्नततर शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि इमानि एकवचनम् उन्नतरः द्विवचनम् उन्नततरः उन्नततरः द्विवचनम् उन्नततरौ बहुवचनम् उन्नततराः पुल्लिङ्गे उन्नततरा उन्नततरै उन्नततराः स्त्रीलिङ्गे उन्नततरम् उन्नततरे उन्नततराणि नपुंसकलिङ्गे उन्नततम शब्दस्य अपि त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि उन्नततर शब्दस्य इव इति ज्ञेयम्. So basically, in the Pumlinga forms will follow the Rama Shabda. Unnata taraha, akaranta Pumlinga Shabda Rama Shabdaha iva, unnata taraha, unnata tarau, unnata taraha, unnata taram, unnata tarau, unnata taran. Like that, again, if we need to use them. Because all these words can also be used as adjectives. So if we are using, then again, they should be able to take all the vibhakti forms. Because adjectives follow the noun in vachana, linga and vibhakti. So they again follow all the vibhakti shabdas. So because it is akaranta, it will follow the akaranta pumlinga shabda like Rama shabda. Similarly, unnata tara, akaranta strilinga sita shabda iva, it will follow. It will take the vibhakti forms. Unnata taram, akaranta napumsakalinga vanam shabda iva, it will follow those forms. Here only the prathama vibhakti rupani dattamasti. Accordingly, you can write the other vibhakti forms. Etani udaharanani parishilayata. Suchitra Bhagini patitum ichchati va? Am Bhagini. अस्माकं प्राङ्गणे उन्नताः वृक्षाः सन्ति तेषु आम्रतिन्त्रिणी नारिकेलवृक्षाः उन्नततमाः. Amra-tintrini narikela. Those are three. Among all these three kinds of trees, the tallest is the Teshu. Among all the trees, these three are the tallest.
Amra tintrini narikela vrikshaha unnatamaha. Among all the trees, these three kinds of trees are the tallest. So here bahuvachana prayogam asti. If I say vriksheshu narikela vrikshaha unnatamaha, okay, then that is singular. Unnata tamaha. I am using it in singular, ekavachanam. Yes. But here the prayoga is bahuvachana. Amra tintrini narikela vrikshaha unnata tamaha. Amra tintrini vrikshayoho tintrini vrikshaha unnataraha. Here the prayoga is in dvivachana. Sorry, ekavachana only. Ekavachana. Amra tintrini narikela vrikshe narikela vrikshaha unnatamaha. Vriksheshu. Amra tintrini narikela vriksheshu narikela vrikshaha unnatamaha. Should I continue? So did all of you, one second, did all of you understand these three prayogas? So asmagham prangane unnataha vrikshaha santi. In our yard we have so many tall trees. Teshu amra tintrini narikela vrikshaha unnatamaha. Tamap pratyaya is used for superlative. So these are the tallest. These three trees are the tallest of all the trees. Okay, superlative in bahuvachana. Amra tintrini vrikshayoho, between amra and tintrini vrikshaha unnata taraha, because here only the comparison is being made between two. Unnata taraha, tarap pratyaya is used. Okay, because the comparison is only between two. Amra tintrini narikela vriksheshu narikela vrikshaha unnata tamaha. Okay, here again the comparison is between three. 3 and above, it is considered tamap, superlative only. Only when the comparison is between two, tarap. More than 2 means 3 and more than 3. We can use tamap. So, unnata tamaha. Okay? Narikela vrikshaha unnata tamaha. Mahodaya. एक सन्देहः अस्ति द्वयोः एकस्मिन् अतिशयं दर्शयितुं तरप् प्रत्ययः प्रयोगः అయితే మనకు స్టార్టింగ్ శ్లోకంలో దుఃఖతరం ఉంది కదా అవును దాంట్లో మనకు ద్వయోః అనేది ఏమన్నా కనిపిస్తుందా ఇక్కడ ఏంటంటే దానికంటే బాధాకరమైన విషయం ఇంకొకటి లేదు దానికంటే తతః ఇక్కడ తతః అనే పదం ఉంది కదా So though the comparison is being made on at several ante manama moodu shlokalu, when we consider all the three shlokas, there are many things that Krishna is referring to. Krishna is referring to what the other people will say. Okay, several things that they will say. But it is వీటికంటే మరణం అంటే మరణము వీటికి చూసుకుంటే మరణమే అది ఫస్ట్ శ్లోకంలో ఉంది అది దాని కాంటెక్స్ట్ వేరు ఆ అకీర్తి ఆ వచ్చిన అకీర్తి కంటే మరణమే బెటర్ అది వేరే కాంటెక్స్ట్ లో చెప్పారు తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా వీళ్ళందరూ నువ్వు పారిపోయావు అనుకుంటారు నీ కీర్తి పోతుంది అపకీర్తి వస్తుంది తర్వాత నీ గురించి నింద వేస్తారు నీ సామర్థ్యం మీద నింద వస్తుంది So, tataha, here tataha is the one that is being used. So, danikante. So, here only one thing we are comparing. Ante, it is the gist. This tataha is the gist of all the things that will come upon Arjuna. So, compared to that, what else can be sad? Because tataha is used there, dukkataram, tarap pratyaya is used. There is nothing more sad than that. And that is referring to all the above things that are described in the three shlokas. The akirti, ninda, and other. అదే ద్వయోః
ద్వయోః ఏకస్మిన్ అన్నారు కదా తరంకి. కరెక్ట్. హియర్ ఇక్కడ ద్వయోః కనిపించట్లేదు అన్నట్టు సందేహం. అదే అంటే దానికంటే అన్న కాంటెక్స్ట్ లో కూడా మనం వాడచ్చు. ఇప్పుడు రాముడి కంటే కృష్ణుడు గొప్పవాడు. మనం ప్రతిసారి రామకృష్ణుల ఇద్దరిలో కృష్ణుడు గొప్పవాడు అనే అనాలని లేదు కదా. రాముడి కంటే కృష్ణుడు గొప్పవాడు అని అనొచ్చు కదా. అవునవును. రాముడి కంటే కృష్ణుడు పొడవు. సో అక్కడ తతః దుఃఖతరం, దానికంటే బాధాకరమైనది ఇంకొకటి లేదు. సరే, అట్లా ఆ కాంటెక్స్ట్ లో. Though the words are not mentioned in Dvivachana, that sense can be conveyed. Okay, here initially the example sentences will be given like this. Amra tintrini vrikshayoho. Between the mango tree and the tintrini tree, tintrini vrikshaha unnatataraha. Okay, but you can also say Amra vrikshat tintrini vrikshaha unnatataraha. That also you can say. Okay, compared with Amra vriksha, tintrini vrikshaha is taller. You can say like that also. But here, because we are still learning the pratyayantas, for that clarity to be there, both those words are given, so that initially, until we get comfortable. Once we get comfortable, that usage can change a little bit. Okay. Anantaram. So Allirani Bhagini, patitum ichchati va? Athava Manjula Bhagini, patitum ichchati va? Okay, no chet punah. Alivelu Bhagini patatu. पठामि. पठतु. यदोदाहरणम् आवरणात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत. न जानीत तरप् तमप् प्रत्ययौ अतिशयार्थं दर्शयतः, अतः तदन्तः शब्दः विशेषणं भवति. सः विशेषणविशेषनियमावशात् विशेष्यस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिं च अनुसरति. उदाहरण लिङ्गं वचनं च यथा पर्वतेषु हिमालयः उन्नततमः अस्ति, पुंलिङ्गम् एकवचनं च. नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति, स्त्रीलिङ्गम् एकवचनं च. काव्येषु रामायणं प्राचीनतमम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं च. खगेषु पिककाकौ कृष्णतमौ, पुंलिङ्गं द्विवचनं च. बहुषु द्वौ, अतः तमप्रयोगः. नदीषु गंगा यमुने पवित्रतमे स्तः, स्त्रीलिङ्गं द्विवचनं च. बह्वीषु द्वे, अतः तमप्रयोगः. काव्येषु रामायणं महाभारतं च प्रसिद्धतमे काव्ये स्तः, नपुंसकलिङ्गं द्विवचनं च. बहुषु द्वे, अतः तमप्रयोगः. प्राणिषु गजाः स्थूलतमाः, पुंलिङ्गं बहुवचनं च. बहुषु बहवः, अतः तमप्रयोगः. जनेषु बालिकाः चतुरतमाः, स्त्रीलिङ्गं बहुवचनं च. बह्वीषु बह्वयः, अतः तमप्रयोगः. पद्येषु सुभाषितानि मधुरतमानि, नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं च. बहुषु बहूनि, अतः तमप्रयोगः. उत्तमं, धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. So here, like I said, the tarap and tamap pratyayanta padani can be used as adjectives. Visheshana visheshya niyamavashat visheshyasya lingam vachanam vibhaktim cha anusarati. Okay, the visheshana will follow the linga, vachana and vibhakti of the visheshya. So here examples are given for each of them. So parvateshu himalayaha unnatatamaha, himalayaha pumlinge ekavachane asti. So unnatatamaha also ekavachana. Nadishu ganga pavitratama asti. Here also ekavachana. Among all the rivers, Ganga is the most sacred. Kavyeshu Ramayanam prachinatamam asti. So in Pumlinga, Strilinga and Napumsakalinga, ekavachana. Prathama vibhakti ekavachana rupani. The tarap and tamap have taken the tamap only here. Khageshu pikakakau krishnatamau.
So between Pika and Kaka, Pika and Kaka are darker, Krishnatamau, Khageshu, among all the birds. In the previous example, we have seen singular, means from a group, we are picking out only one single item. But now from a group, we are picking two items. Out of all the boys in the class, Rama and Krishna are the tallest. So Rama and Krishna both are of the same height and they are tallest among the class. So then we have to refer to two items, right? Not always from a group, only one item can be sorted out. Sometimes there will be a situation where two items will have to share that, superlative thing. So this is like that. Khageshu, among all the birds, Pika Kakau, Krishna Tamau, Pika and Kaka. Both these birds are the darkest. Okay, Krishna Tamau. Still here from a group we are picking out. That is why Tamap Pratyayanta is used. Nadishu Ganga Yamune Pavitratame Staha. Among all the rivers, Ganga and Yamuna are the sacred. So here they both are sharing the status of the most sacred rivers. There is no difference between Ganga and Yamuna here. Both are equally sacred. Only then you can use this prayoga. Both will be Pavitratame Staha. Kavyeshu Ramayanam Mahabharatam cha Prasiddhatame Kavye Staha. Among all the Kavyas, again here also Ramayana and Mahabharata. Both are sharing the same status of Prasiddhatama. Okay, so since we are picking two out of a group, Tamap Pratyayanta is used. Pranishu Gajaha Sthulatamaha. Sthulatamaha. So again from a group we are picking three or more. Okay, three or more, then we use Bahuvachana. Still we are picking from a group. So Tamap Pratyayanta. We have a group of students out of which girls are more intelligent. Say for example. So Chatreshu Balikaha Buddhimataha, we can say. Right? We say like that. Buddhitamaha, we can say. Similarly, here also Pranishu Gajaha Sthulatamaha, Janeshu Balikaha Cheturatamaha, Padyeshu Subhashitani Madhuratamani. So, Ekavachana, Dvivachana, Bahuvachana in all the three lingas has been given here. Any questions so far in the Tarap and Tamap Pratyayanta? Allirani Bhagini Patitum Ichchati va? Hamani. Yathodaharanam? Yathodaharanam avarnat uchitam padam chitva stita riktasthanani purayata. Yatha ajagajayoho ajah krusataraha. Krusataraha krusatamaha. Narishu Shakuntala Sundaratama. Pandaveshu Yudhishthiraha Gunavattamaha. Kakamayurayoho Kakasya Swaraha Karkasataraha. Graheshu Mangalaha Bhume Samipatamaha. Simhayagrayo Vagri Chitrakeshu Vyagraha Kruratamaha. Africa America Rashtrayoha America Rashtram Bharatdeshat Durataram. Khageshu Pikasya Swaraha Madhuratamaha. Gandhi Aravinda Margayoho Gandhi Margaha Dirgataraha. Janeshu Guni Gunaragi cha Janaha Viralatamaha. Janeshu Uttamaha Vakta Viralatamaha Data Punaha Viralatamaha. Uttama. So all of you have understood when there are more than two, Tamap Pratyayanta word is picked. If the comparison is between two, Tarap Pratyayanta Padam was picked. Okay, any question in this exercise? Uttama. Anantaram Bhargavi Bhagini Patitum Ichchati va? Namaskaraha Bhagini. Namaste Bhagini. Taram Tamap Pratyayau
बलवत् गुणवत् बुद्धिमत् इत्यादीनाम् अन्ते अपि प्रयुज्यते प्रातिपदिकं तरं प्रत्ययान्तं तमप् प्रत्ययान्तं यथा बलवत् बलवत्तर बलवत्तम गुणवत् गुणवत्तरः गुणवत्तमः तम रूपवत् रूपवत्तर रूपवत्तम धनवत् धनवत्तर धनवत्तम बुद्धिमत् बुद्धिमत्तर बुद्धिमत्तम श्रीमत् श्रीमत्तर श्रीमत्तम धीमत् धीमत्तर धीमत्तम शक्तिमत् शक्तिमत्तर शक्तिमत्तम అది కూడా చదవండి స్మరత स्मरत बलवत् शब्दस्य रूपाणि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं बलवान् बलवन्तौ बलवन्तः पुंलिङ्गे बलवती बलवत्यौ बलवत्यः स्त्रीलिङ्गे बलवत् बलवती बलवन्ति नपुंसकलिङ्गे बुद्धिमत् शब्दस्य रूपाणि एकवचनं बुद्धिमान् द्विवचनं बुद्धिमन्तौ बहुवचनं बुद्धिमन्तः पुंलिङ्गे बुद्धिमती स्त्रीलिङ्गे एकवचनं बुद्धिमत्यौ द्विवचनं बुद्धिमत्यः बहुवचनं बुद्धिमत् बुद्धिमती बुद्धिमन्ति नपुंसकलिङ्गे एतानि उदाहरणानि परिशीलयत पाण्डवाः बलवन्तः तेषु भीमार्जुनौ बलवत्तमौ भीमार्जुनयोः भीमः बलवत्तरः पञ्चसु पाण्डवेषु भीमः बलवत्तमः अस्तु अनन्तरं पठतु भगिनी पठतु इच्छति चेत् पठतु आम् आवरणात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत गीतालतयोः का बुद्धितरा स्त्रीलिङ्गं भवति बुद्धिमत्तरा बुद्धिमत्तमा गीतालतयोः इत्युक्ते द्वे स्त्रीणां मध्ये का द्वे संख्ये अस्ति तरा अस्ति आगच्छति समूहे तमा आगच्छति सत्यं वा आम् आं भगिनि गीतालतयोः बुद्धिमत्तरा सर्वेषु का बुद्धिमत्तरा सर्वेषु भारती सर्वेषु बुद्धिमत्तरा बुद्धिमत्तमा सर्वेषु भारती बुद्धिमत्तमा उत्तमम् सर्वेषु ग्रन्थेषु गीता गुणवत्तरा गुणवत्तमा गुणवत्तमा उत्तमम् सर्वेषु छात्रेषु निखिलः शक्तिमत्तमः शक्तिमत्तमः शक्तियुक्त्योः मध्ये युक्तिः बलवत्तरा कर्म दैवं च बलवती तयोः किं बलवत्तरं बलवत्तमं बलवत्तरं कर्म दैवं च बलवती तयोः किं बलवत्तरम् उत्तमं because two are there बलवत्तरं तरप् प्रत्ययान्तः उत्तमं भगिनी धन्यवादः भगिनी so here we have seen these balavat gunavat buddhimat. These are all a kind of tadhita pratyayantas we have studied again in the Kovida, right? So for these also we can add the tarap and tamap pratyayantas. So here just for our recollection the prathama vibhakti rupani api dattamasti atra balavan balavantau balavantah balavati balavatyau balavatyah balavat balavati balavanti. So again these follow the bhavan shabda. If you all remember the bhavan shabda, the balavan shabda will follow the bhavan shabda. Okay, balavati is like ikaranta strilinga shabda and balavat is like the pathat napumsakalinga shabda.
Okay. Buddhiman, buddhimati, buddhimat also similarly. So we can use again the same words with the tarap and tamap pratyayanta also, which we have seen in these examples. Anantaram. Punaha Ramadevi Bhagini patitum ichchati va? Etam laghu katham patata. कदाचित् अङ्गुलीनां परस्परं कलहः सम्पन्नः अङ्गुष्ठः तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका च कलहं कुर्वन्ति अहमहमिकया च वदन्ति अहं राजा अहं श्रेष्ठः इति अत्यन्तः निर्णयार्थं अन्ततः निर्णयार्थं ताः सर्वाः न्यायालयं गच्छन्ति न्यायाधीशस्य पुरतः स्वपक्षम् उपस्थापयन्ति अदौ अङ्गुष्ठः वदति अहम् अङ्गुष्ठः अहं बलवत्तमः अहं दृढतमः अतः अहमेव राजा ततः तर्जनी वदति अहं तर्जनी अहं सर्वान् तर्जयामि अहं सर्वं सूचयामि अतः अहमेव राज्ञी तत्पश्चात् मध्यमा वदति अहं मध्यमा अहं दीर्घतमा अतः अहमेव राज्ञी ततः अनामिका अग्रे आगत्य वदति अहम् अनामिका सर्वासु अहमेव धनिकतमा यतः अहं बहुरत्नखचितं कनकमयं अङ्गुलीयकं धरामि अतः अहमेव राज्ञी इति एकवारं भगिनि सो अत्र तमप् तरप् प्रत्ययान्तपदानि कानि प्रथम पैराग्राफ मध्ये नास्ति. In the first paragraph we don't have any tarap or tamap. In the second paragraph बलवत्तमः अनन्तरं दृढतमः नेक्स्ट दीर्घतमा sorry madhyama is not tamap pratyayanta aham madhyama dirghatama is the tamap pratyayanta why dirghatama is in strilinga madhyama is akaranta strilinga shabda that is why anantaram anamika kim vadati dhanikatama aham dhanikatama तमप् प्रत्ययान्त पुनः अस्तु अनन्तरं धन्यवादः भगिनी अनन्तरं चारी महोदय आं महोदय यतः अहं बहु रत्नखचितं कनकमयम् अङ्गुलीयकं धरामि अतः अहमेव राज्ञी इति अन्ते कनिष्ठिका मन्दम् उत्तिष्ठति अग्रे आगत्य वदति च अहम् अङ्गुष्ठः इव न बलवती तर्जनी इव अहं कमपि तर्जयितुं न शक्नोमि मध्यमा इव अहं न दीर्घतमा परं लघुतमा नाहं अनामिका इव धनिका अपि यतः अङ्गुलीयकं न धरामि एवं सति अपि मया किञ्चन सौभाग्यं तु प्राप्तमस्ति यदा पूजनीयाः आगच्छन्ति तदा जनाः तान्
సాంజలి బంధం సాంజలి బంధం నమస్కుర్వంతి నమస్కుర్వంతి తదా తు అహమేవ అగ్రే భవామి పూజనీయానాం చ తేషాం దర్శనం ఆదౌ అహమేవ ప్రాప్నోమి ఇది. సర్వాసాం వాదం శ్రుత్వా న్యాయాధీశः నిర్ణయం శ్రావయతి యత్ కనిష్ఠికా ఏవ అంగుళీనాం రాజ్ఞి ఇది. ధన్యవాదः మహోదయ. సో అత్ర కనిష్ఠికా తమప్ ప్రత్యయాంత పదాన్ని కానీ దీర్ఘతమా లఘుతమా రెండో లైన్ లో లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ సెకండ్ లైన్ దీర్ఘతమా అహం న దీర్ఘతమా పరం లఘుతమా ఐ am not the tallest, I am actually the shortest. అనంతరం సౌభాగ్యం పూజనీయ గచ్చంతి బలవతి కూడా ఉంది. బలవతి అహం నా బలవతి అది తమప్ ప్రత్యయాంత కాదు, అది కేవలం తద్దిత్త పదం అంతే. సర్వాసాం వాదం శ్రుత్వా న్యాయాధీశः నిర్ణయం శ్రావయతి యత్ కనిష్ఠికా ఏవ అంగుళీనాం రాజ్ఞి ఇది. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద ఓన్లీ 2 words ఆఫ్ ద తమప్ ప్రత్యయాంత. మాన్యే ఇక్కడ బలవత్ శబ్దస్య రూపాణిలో బలవతి అనేది ఇచ్చాడు కదా ఏకవచనంలో. అవును, అది మరి రాదు. ఇవి జస్ట్ ఈ ప్రాతిపదిక బలవత్ ప్రాతిపదిక రూపాలు పుంలింగంలో, స్త్రీలింగంలో, నపుంసకలింగంలో ఇచ్చారు. ఇవి తమప్ తరప్ ప్రత్యయాంత రూపాలు కావు. ద సేమ్ బలవత్ శబ్దానికి మీరు తమప్ వాడితే కనుక తమప్ తరప్ పెడితే బలవత్తరః బలవత్తమః అవుతుంది. కానీ వాటికి మామూలు విభక్తి రూపాలు ఎలా ఉంటాయో ఒక్కసారి మనం రిఫర్ చేసుకోవటం కోసం ఇక్కడ ఇచ్చారు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు బలవాన్. సో ఆ బలవత్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది కోవిద చదివిన వాళ్ళకి ఈ రూపాలు పరిచయమే, కానీ కొంతమంది డైరెక్ట్ గా కేవలం గీతా సోపానం పుస్తకాలతో వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు అప్పటికి ఇంకా, ఎందుకంటే తద్దిత్త పాఠాలు మనకి ఈ పుస్తకంలో లాస్ట్ లెసన్, అప్పటి వరకు ఈ పదాలు పరిచయం అవ్వవు కదా, అందుకని వాళ్ళ కోసము ఇక్కడ ఈ రూపాలు ఇలా ఉంటాయి అని ఒకసారి రిఫరెన్స్ కోసం ఇచ్చారు. సో బలవాన్, బలవంతౌ, బలవంతః ఆర్ రెగ్యులర్ ప్రథమా విభక్తి రూపాణి. దే ఆర్ నాట్ తరప్ ఆర్ తమప్ ప్రత్యయాంతాస్. But for the same pratipadika, the tarap pratyayanta and the tamap pratyayanta rupani are given just above. Balavattara, balavattama avi. Okay? ఈ బుద్ధిమాన్, బుద్ధిమంతవు కూడా అంతే. బుద్ధిమత్ శబ్దానికి here just as an example for 2 shabdas, for the balavat shabda and the buddhimat shabda, the rupams are given. These are regular nouns, okay, which are the prathama vibhakti rupani are given in the 3 lingas. But for the same pratipadika, because the tarap and tamap pratyayantas are attached to the pratipadika, they are also given for the balavat, gunavat, rupavat, dhanavat and all that. So for the same balavat, the prathama vibhakti pumlinga rupam will be balavan, balavati, balavat. Similarly, gunavan, gunavati, gunavat, rupavan, rupavati, rupavat, dhanavan, dhanavati, dhanavat, buddhiman, shriman, dhiman, shaktiman. Like that, the prathama vibhakti rupas will be there. Okay. So here everybody understood this Laghu Katha, or any questions are there? So there was once a discussion between the 5 fingers. So which is the greatest? Everybody was stating their thing, and finally they went to a Nyayadhishaha, and he declared that the Kanishtika was the greatest of all, Ragni. Angulinam Ragni iti. So let us look at the exercise. Again, we will be referring to the story. So if any questions are there, that will be resolved.
शास्त्री महोदय। आं महोदय। अधोलिखितप्रश्नानां पूर्णेन वाक्येन उत्तरं लिखता। अङ्गुलीनां नामानि कानि? अङ्गुष्ठः, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। तासु का दीर्घतमा? मध्यमा दीर्घतमा। तासु मध्यमा दीर्घतमा। पूर्णेन वाक्येन उत्तरं लिखत। तासु मध्यमा दीर्घतमा अस्ति। मध्यमा तर्जन्योः का दीर्घतरा? मध्यमा दीर्घतरा। मध्यमा तर्जन्योः मध्यमा दीर्घतरा। अनामिका मध्यमयोः का लघुतरा? अनामिका मध्यमयोः का लघुतरा। अनामिका मध्यमयोः अनामिका लघुतरा। अंगुलीषु लघुतमा का? अंगुलीषु कनिष्ठिका लघुतमा। अंगुलीषु कनिष्ठिका लघुतमा। अंगुलीषु बलवत्तमः कः? अंगुलीषु अंगुष्ठः बलवत्तमः। अंगुलीषु धनिकतमा का? अंगुलीषु अनामिका धनिकतमा। धनिकतमा। न्यायाधीशस्य निर्णयः कः? न्यायाधीशस्य निर्णयः कनिष्ठिका एव अंगुलीनां राज्ञी। किं न्यायाधीशस्य निर्णयः उचितः? आम् न्यायाधीशस्य निर्णयः उचितः। एषा कदा बलम्, अधिकारः, रूपं, धनं, सत्सङ्गः एतेषु किं महत्तमम् इति बोधयति? सत्सङ्गम्। बलम्, अधिकारः, रूपं, धनं, सत्सङ्गम्। एतेषु सत्सङ्गः महत्तमः इति बोधयति। सत्सङ्गः पुंलिङ्गे अस्ति, अतः एतेषु सत्सङ्गः महत्तमः इति बोधयति। प्रश्ने किं शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः महत्तमम् इति प्रयोगं भवति। किन्तु समाधाने सत्सङ्गः पुंलिङ्गशब्दः अस्ति, अतः एतेषु सत्सङ्गः महत्तमः इति बोधयति। धन्यवादः महोदय। अनन्तरं सीता भगिनी एतान् गीताश्लोकान् पठत। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोः अहम् आप्नुयाम। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उद्दिश्य कर्मणः महत्त्वं विवृणोति। ततः बुद्धेः महत्त्वमपि वर्णयति। तदा अर्जुनः भ्रान्तः भवति। सः निश्चिततया ज्ञातुम् इच्छति यत् बुद्धिकर्मणोः का ज्यायसि प्रशस्यतरा इति। द्वयोः का प्रशस्यतरा इति प्रष्टुं
ज्यायसि इति शब्दस्य प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति। भगवान् समाधानं वदति। कर्ममार्गः ज्ञानमार्गः च इति द्वौ मार्गौ। तत्र ज्ञानिनां ज्ञानमार्गः उचितः, इतरेषां कर्ममार्गः एव श्रेयान्। कोऽपि कर्म अकुर्वन् क्षणमपि स्थातुं न शक्नोति। अतः सर्वथा नियतं कर्म कर्तव्यम् एव। तस्मात् कर्म अकर्मणोः कर्म एव ज्यायः इति। अस्तु। So अत्र किं दत्तमस्ति? Here we have two words, jyasi and shreyaha. Okay, jyayaha is also there. The jyasi is used as jyayaha also. So here jyasi, it is jyas shabda, which means better, better. Okay, like comparative. Jyayasi chet karmanaste mata buddhir janardana tatkim karmani ghore mam niyojayasi keshava. So if buddhi is better than karma, then why did you make me go through all this, through this war, which is again a karma, this ghoram karma. Okay, vyamishreneva vakyena buddhim mohayasiva me tadekam vada nischitya yena shreyoham apnuyam. So you vyamishreneva vakyena buddhim mohayasiva me. So I was kind of taken away by your words. Okay, and I got involved in this ghora karma. Why didn't you just tell me that buddhi is better than karma beforehand? Okay, so shreyaha tadekam vada nischitya yena shreyaha aham apnuyam. Okay, so here when Krishna was explaining the difference between buddhi and karma, then that is when Arjuna asks this. So lokesmin dvividha nishtha pura prokta maya nagha jnana yogena sankhyanam karma yogena yoginam niyatam kuru karmatvam karma jyayo hya karmanaha. Okay, between the two, karma, doing karma is better than not doing anything. He akarmanaha. Here jyayaha, he akarmanaha. Hyakarmanaha, if you split the sandhi, he akarmanaha. So doing karma is better than not doing anything. Niyatam kuru karmatvam karma jyayaha hyakarmanaha sharira yatra api chate na prasidhyeda karmanaha. So if we don't do any work, even the sharira, running the body smoothly, will also become difficult. It is not possible. Jnana yogena sankhyanam. So sankhyanam is, with that we have darshanas, right? Sankhya darshana is one. So the followers of the Sankhya darshana is Sankhya. They are called Sankhyanam. So since they are already following a darshanam, they have that tattva jnanam. So for them, jnana marga is better. For all the others, means all the others who do not have the tattva jnanam yet, karma yogam is best for the other followers. Okay. So based on that, everybody has to do some kind of karma constantly. It is better than not doing anything. And by not doing anything, running the body is also difficult. Like how they say that we have to be active to keep the body healthy, right? If we simply sit like not doing anything, it will only be welcome to the diseases. So here jyayasi, what we have to take out of this is jyayasi is the word used for comparative and superlative. So here it is better. It is used in the sense of comparative, better. And then we have shreyan, shreyaha. So here itaresham karma margaha eva shreyan. Okay, so itaresham, among the rest, karma margaha shreyan. Karma marga is the best. Okay.
karma akarmanoho karma eva jyayah. Between karma and akarma, karma eva jyayah. Doing karma is the better option. Okay. So here jyaya, jyayasi and shreyah are used in the sense of the comparative, better and the superlative. Okay. So these are another pratyayantas. Iyasun and ishtan. These are the two pratyayas which are used in the same sense as tarap and tamap. Okay. Even for those who have done the Kovida, this is new to us. Okay. We have studied tarap and tamap earlier, but not the iyasun and ishtan. So these are introduced here. They are like synonymous with tarap and tamap. So iyasun ishtan pratyayau api tarap tamap pratyayau iva atishayartham bodhayatah. Dvayoho ekasmin atishayam bodhayitum iyasun pratyayasya prayogah kriyate. Bahunam ekasmin atishayam bodhayitum ishtan pratyayasya prayogah kriyate. Etau pratyayau pratipadikasya ante yojyate. Again, these are also attached to the end of a pratipadikam, means with nouns. They are used with nouns. So here pratipadikam is given iyasun and ishtan. Iyasun is used for comparative and ishtan is used for superlative. So balin, baliyas, balishta. Guru, gariyas, garishta. Vruddha, jyayas, jyeshta. Yuvan, yaviyas and yavishta. Again, yuvan, kaniyas and kanishta. So yuvan means actually younger. So yaviyas is younger and yavishta is youngest. The same kaniyas and kanishta are also another forms of the same pratipadikam with these pratyayantas. Uru, variyas, varishta means vistritam. Uru means vistritam, like spreading out, or how wide it is. Prashasya, shreyas, jyayas. Shreshta, jyeshta. So in the sense of prashasya, shreyas and jyayas both are used, means better. Priya, preyas and preshta. So here iyasun pratyayanta shabdasya prathama vibhaktiyanta rupani imani bhavanti. So jyayan, jyayansau, jyayansaha in pumlinga. Jyayasi, jyayasyau, jyayasyaha in strilinga. Jyayaha, jyayasi, jyayansi in napumsakalinga. These are the baliyas, gariyas, jyayas. These are all again the pratipadika shabdas. The prathama vibhakti rupani for jyayas will become jyayan, jyayansau, jyayansaha. Okay. So even after attaching the pratyayanta, still the forms given here are the pratipadika forms. In vibhakti rupani, they will change. Like how earlier balavattara. Okay. In the tarap and tamap also, balavattara will be the pratipadikam. Once it takes the pumlinga form, balavattaraha, balavattarau, balavattaraha. In strilinga, balavattara, balavattare, balavattaraha. Balavattaram, balavattare, balavattarani. Like that, how they will take the forms. Here also, these are after attaching the pratyayanta, the pratipadika form will become, will be like this, to which the vibhakti anta rupani, if they are again added, then we will get these prathama vibhakti rupani. Accordingly, other vibhakti rupani we can do. Okay. Okay. So we just have few more minutes. Do you want to continue or shall we stop here? We can do this exercise continue it in the next class. Next class we will do. Okay. Okay. Dhanyavadaha. Any questions based on this? What we have covered? ఇక్కడ అర్థం కాలేదు మళ్ళీ ఇక్కడ
జ్ఞాయాన్ జ్ఞాయాంసో జ్యాయాంసః పుల్లింగే అని ఇచ్చారు కదా, ఇది ఏ శబ్ద రూపంతో తీసుకోవచ్చు? మన సకారాంత పుంలింగ శబ్దం తీసుకోవాలి. సకారాంత అంటే వేదస్ వస్తుంది సకారాంతం, కానీ వేదాహ కదా అక్కడ. వేదాహ వేదాహ వేదాంసో వేదాంసః సకారాంత పుంలింగ అయితేనా? అయితే ఓన్లీ వన్ ఫార్మ్, నాట్ ఆల్వేస్ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ form for sakaranta. There can be other forms of sakaranta pumlinga shabda also. So ikkada manaki vidwan vidwangsau vidwangsaha undi sakaranta pumlinga. Vidwan. So here it is following that sakaranta pumlinga shabda. Jyayan jyayangsau jyayangsaha. Okay, these are all sakaranta. Why? Because jayas, it is the pratipadikam is ending in sakara. The shabda is ending in sakara. So sakaranta pumlinga, sakaranta strilinga, sakaranta napumsaka we have to see. But among the sakaranta, again there can be more than one form also. Manam adi varaku in the Geetha Sopanam book 2, whatever shabdas are given were only permitted to whatever shabdas we were learning in that book. But the total shabdas or the rupas are not confined to the one given in that book. We have additional, as and when we are coming across new shabdas, we will be exposed to such shabdas and their forms. Okay. So ఈ పుస్తకంలో ఇచ్చినవి మాత్రమే కాదు. ఇప్పుడు మనం ప్రవేశ చదివినప్పుడు ఆ ప్రవేశాలో ఇచ్చిన రూపాల అని అనుకున్నాం, కానీ మనం తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఓహో ఇవి కూడా ఉన్నాయి అని అర్థమైంది. అలానే వి ఆల్వేస్ కీప్ యాడింగ్ ఆన్ బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ శబ్దాస్. ఇఫ్ యూ లుక్ శబ్దకోశాలో చూస్తే కనుక మీకు అన్ని శబ్దాలు మనకు అప్పుడు ఉన్నవన్నీ కూడా అక్కడ పరిచయం అవుతాయి. బట్ రైట్ నౌ యాజ్ అండ్ వెన్ we are learning, slowly each one is given. ఇందులో మనకి ఈ యూస్ అన్న ప్రత్యయం ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నామో అది మనం తరప్ ప్రత్యయానికి యూస్ చేస్తున్నాం. తరప్ లాగా ఇట్ ఇస్ synonymous to tarap. In between two. Yes. Okay. And ishtan is like tamap. అండ్ ఇందులో ఇంకొకటి మనకి గురు ప్లస్ ఈయసున్ ప్రత్యయాన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి గరియస్ లాగా కాకుండా గరవ్ అంటే మనకు ఉకారం ఈకారము సంధి జరిగి వేరేలాగా అవదా? ఇక్కడ మళ్ళీ వేరే ఏదైనా సూత్రం అప్లై అవుతుంది? ఉంటాయి. డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి మోర్ దాన్ వన్ what do you say, karyam happening, sandhi karyam. Okay. Or not only sandhi, it need not always be sandhi, depending on some words and the exceptional rules that word can have, that shabda can have, different things will take place, and the final rupam ravadaniki there will be several factors. Okay. It is not always only sandhi. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని అక్షరాలు కొన్ని అక్షరాల పరంగా వచ్చినప్పుడు కొన్ని రూపాలు మారతాయి. అక్కడ సంధి ఏమీ లేకపోయినా కానీ they will simply change. So basically another thing what we have to remember is, again and again and again, what we have to remember is Samskritam literature has already been written by the rishis long back. What Panini Maharshi has done is, he has studied everything, saw the pattern that is commonly happening, and he came up with all these sutras. So ekkusarlu what is happening many times that he stated as a sutra, and to that sutra, to that rule, if there is any exception, and many times when a is followed by e, a is there. Okay, finally a is coming. Many times, like 90 times out of 100 times, that is happening. So that will become the general rule. Other times what is happening will be stated as exceptions. For that exception to happen, there might be other factors involved. Maybe still a is being followed by e, and instead of a, something else is coming. Why? Because maybe the word that is starting with e belongs to a category.
and all the words that belong to that category might have that quality. Malla, that is also based on his research. Like if that category words are, if it is happening, if that exception is happening with that type of words. So adantha entante, it is an research that he has done on the Sanskrit literature, and based on that he came up with these rules. And again, the exceptions also you have to identify. Even to write an exception also. So if, even there also there will be a pattern. Even for the exception, there will be a pattern. There will be some cases where it does not fit into any pattern. So that will be, sometimes will be left. I mentioned this before. He will leave it like that because it won't fit anywhere. So it is simply left like that. That is called Arsha Prayoga. It will not fit with any Paniniya rules. So we simply consider that as Arsha Prayoga, means that which is done by the rishis or used by the rishis, but which does not follow or does not fit into the Paniniya Vyakarana. As per Panini's rules, we cannot explain. And even Panini has not addressed that. Sometimes he leaves it to, if it has already been addressed by some other Vyakarana in the past, then no point in writing the same rule again for that one exception. Then he will simply mention that Vyakarana's name, and as per his rule, this is what will happen, like that. So we have to understand that we are trying to only analyze what has already been used. What has already been used. It is not constructed from the very beginning by Panini. Of course, it has been constructed earlier by the rishis, but not by Panini. But we know only what Panini has analyzed. We don't know what is the intention of the rishis in that kind of usage. Whatever Panini Maharshi has understood, he has conveyed, to his descendants. And that is what we are learning. So for everything, many times we may not find a logical explanation for certain things. It is because it is beyond our scope right now. The more and more we study Paniniya Sutras, we will be able to understand. But even then, there might be a few still left. We just have to follow. So Paniniya Sutras are used as Pramanyam. So when somebody asks, why is this like this? Oh, as per this Paniniya Sutra. That's all. Even if you are not able to explain the logic beyond it, which can sometimes happen, Paniniya Sutra itself is the Pramanam there. So once we understand according to which Paniniya Sutra this is happening, that is good enough. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. అంటే ఇందులో ప్రాతిపదికాలు అన్ని వేరుగా ఉన్నాయి. అవును, ఇటువైపు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పెట్టినవన్నీ కూడాను వేరుగా ఉన్నాయి కదా. అంటే యువన్ కి రెండు రకాలు రాశారు వాళ్ళు, యవీయస్ అన్నది కనీయస్ అన్నది రెండు ఉన్నాయి కదా. This also I will once check with the Paniniya Sutras which are based on these pratyayantas and see if we can find some more information about how these words are derived from the Pratipadikas. And what is happening exactly when we add these pratyayantas to that Pratipadika, I will see if I can get more information from Paniniya Sutras. Okay, ధన్యవాదాలు. Okay, ధన్యవాదాలు. So Shanti Mantram. మహోదయ, ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ అన్నప్పుడు బుద్ధ్వా అంటే జ్ఞాత్వా అనే అర్థమేనా? అవును. ధన్యవాదాలు. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. धन्यवाद भगिनी, नमस्कारः. धन्यवादः भगिनी, नमस्ते. नमस्कारः. धन्यवादः. शुभरात्रि. धन्यवादः महोदय. नमस्कारः महोदय. नमस्ते. ధన్యవాదాలు. धन्यवादः. शुभरात्रि.